Этот семинар проходит в рамках ежегодной апрельской конференции Высшей школы экономики, в рамках которой у нас действует традиционная секция по проблемам науки, технологий и инноваций. Это часть повестки нашей секции. Мы специально запланировали это мероприятие с Министерством образования и науки России и с нашими коллегами из стран БРИКС для того, чтобы обменяться мнениями о современных направлениях формирования организации научно-технической политики в наших странах, обсудить приоритеты, которые в наших странах реализуются, рассмотреть те направления, те зоны, где научно-техническая кооперация могла бы быть наиболее эффективной, и обсудить возможные направления дальнейшего научно-технологического сотрудничества. Дискуссия наша будет построена следующим образом. У нас будет серия презентаций, посвященных различным аспектам научно-технической политики, прежде всего. То есть это будут презентации от каждой страны. И кроме того, мы пригласили нашего друга и коллегу Майкла Киннона из директората по науке, технологиям и инновациям OECD, который расскажет о том, как OECD анализирует и оценивает научно-техническую политику этих стран на фоне глобальных трендов. И во второй части нашей дискуссии мы обменяемся мнениями в такой свободной дискуссии, действительно в модели круглого стола, о различных инструментах формирования и реализации научно-технической политики. Поговорим, это была такая специальная тема, которую мы решили вынести для обсуждения, о вопросах поддержки кадрового потенциала в научно-технической инновационной сфере и о механизмах повышения конкурентоспособности науки, технологий и инноваций страны БРИКС. Прежде всего, позвольте мне предоставить слово господину Хишику Вайшу, советнику по науке и технологиям посольства Индии в России. Это в первую очередь связано с тем, что Индия в настоящее время является страной, председательствующей в БРИКС. We are delighted to have you here to participate and share your thoughts in the international workshop, Science, Technology and Innovation Policy in the BRICS country. India, as you know, is BRICS chairman country this year. The next BRICS summit is scheduled to be held during India's presidency in Goa on October 15th and 16th. The preparation for the 8th BRICS summit has begun and India will consult with Russia to ensure that the momentum and scope of the group's activities are well maintained. The main objective of the theme of India's chairmanship is building responsive, inclusive and collective solution, BRICS. That is to ensure BRICS work closely to find solutions to issues confronting global economies, keeping STI policy in mind. During the last 7th BRICS Summit UFA Declaration on July 2015, our Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Harshvardhan, stated that India is taking leadership for BRICS Young Scientist Forum, and a secretary would be formulated to ensure coordinating, and that will be maintained by Department of Science and Technology, Government of India. In line of that declaration, we are ready with the first BRICS Young Scientist Conclave that is to be planned during the 26th to 30th September 2013 in Bangalore and to be organized by National Institute of Advanced Studies, NIAS. The conclave aims at promoting opportunities to engage and network young scientists of BRIC countries. BRIC youth connectivity and networking to harness their knowledge for resolving common societal challenges through research and innovation, and strengthen advancement of skill and research competencies of young, primarily in the age group of 22 to 35 years. Building BRICS leadership in science and technology through creative youth with capacity
and capability to accelerate change, individuality, and collectivity. The third, reinforcing BRICS nation and regional STI policies and youth policy for skill development and entrepreneurship policies. The unique part of this BRIC STI policy is that we are working in multilaterality, which has its own dynamics for synergies. And this workshop is going to give us enough room from different stakeholders that will give us enough time and space to discuss the common issues that have a direct impact on the society and economic development of the country. I welcome you all once again and thank you for inviting me for this conference. Thank you so much. Подписали меморандум о сотрудничестве, который определил основные форматы, цели, задачи, приоритеты участия стран, отвечающие тем задачам, которые они ставят перед собой в реализации научно-технических, национальных научно-технических политик. И те задачи, которые ставятся, поднимаются на уровень взаимодействия стран в рамках объединения БРИКС. Тогда, принимая председательство России в этом объединении, мы поставили очень амбициозные задачи, связанные с продвижением буквально по всем направлениям нашего взаимодействия. Это и сотрудничество в области крупных и не очень крупных исследовательских инфраструктур, и координация национальных исследовательских программ, и запуск совместных конкурсов. И, наверное, очень важное формирование площадок, на которых ученые и финансирующие организации, различные министерства могут договариваться друг с другом о наиболее эффективных путях взаимодействия. Полгода уже назад, подводя промежуточные итоги нашего председательства в БРИКС во время Московской декларации, были подписаны очень важные документы, которые определили уже движение в этом формате на ближайшую перспективу. Был сформирован и согласован со всеми странами рабочий план и на 3 года, и экшн-план на ближайший год, который детализирует те задачи, которые мы ставим, все вместе ставим перед собой. И очень важно, что мы не просто подписали этот документ и забыли его на следующей встрече министров и старших должностных лиц, а приступили к его реализации. Вот сегодня у нас будут сообщения о том, как идет подготовка, например, совместного конкурса. Вот договорившись о его проведении уже в мае, мы планируем запустить этот совместный конкурс исследовательских проектов в рамках БРИКС. Эта вот динамика, она, на мой взгляд, связана с тем, что все страны, входящие в БРИКС, решают очень близкие для себя задачи, понимая, как встраивается научно-техническая политика в современные задачи, решаемые на уровне каждого государства. Эти задачи у нас общие, и поэтому на всех встречах мы находим быстрое понимание и приходим к быстрому видению возможных направлений решения проблем. Для того, чтобы быстро двигаться в этих направлениях, нужно много обсуждать на различных форумах, на различных площадках те проблемы, которые у нас есть, и намечать те пути, как двигаться, те пути решения этих проблем. И вот площадка на Высшей школе экономики, мы очень благодарны, что Высшая школа экономики ежегодно формирует очень представительную конференцию. И вот в этом году, в прошлом году, по-моему, тоже уже была специальная сессия, специальная секция, связанная с развитием научно-технического взаимодействия в рамках БРИКС. И эта площадка важна для нас, поскольку это открытый обмен мнениями, поскольку здесь обсуждаются не только достигнутые успехи, но и те задачи, которые стоят перед нами. Я желаю всем участникам семинара успешной работы и обмена мнениями, которые позволят нам все вместе выйти на новые решения и выйти на новые задачи. This is a very big exercise. It's an exercise that the BRICS economies have been participating in now for quite some time, for some economies for more than a decade in fact. But all BRICS economies are now participating in this process, and the results of this process
also reflect well the BRICS economies. So what I want to do is to tell you about some work we're doing, some forward-looking work. As I said, it comes out every 2 years, and its focus is on what's new in the field of science, technology, and innovation policy. It's an international review of key recent trends in STI for the STI policy community, but also for the analyst community. And it's based on some of the latest STI policy information. We've run a very big survey, which all of you, all of the countries of the BRICS answer every 2 years. And also based on indicators that we hold at the OECD. That's the coverage of the STI outlook, as you can see. It covers all of the BRICS economies and others as well. There are 47 countries in all covered by this exercise. And you can find most of the results today on the Innovation Policy Platform, which is something I presented to some of you yesterday. There is a URL if you're interested. So that's the 2014 outlook. We're due to publish a new outlook in the autumn of this year, the 2016 outlook. And one of the criticisms of actually this outlook was in the past is that it isn't that forward-looking. It was called an outlook. It tended to look very much to the near term. So we decided that we'd try and stretch the time horizons. We've decided to take a 10 to 15-year time horizon, so we're looking at around 2030. I won't go through the main approach in any detail, but essentially there are three main parts. We've done some megatrend analysis, looking at the consequences of megatrends for STI policy. We've looked at some technology trends, again, with the perspective of what are the implications for STI policy. And finally, we've looked at some trends that are affecting research systems, and that's what I want to talk about mostly today. And the sources and methodology, mostly desk-based. We did do some little workshops, like we did a workshop, for example, in Beijing back in October. So we've done a little bit of consultation, but it's mostly been a desk-based exercise. So there are the megatrends. There are no major surprises here. These are the megatrends that we looked at: demographics, natural resources and energy, climate change, environment, globalization, the roles of states, economy, jobs and productivity, society, and health and well-being. I think I don't need to explain what a megatrend is. It's probably quite obvious to most of you. But what we've done here is looked at these megatrends and tried to see what the implications are for STI and for STI policy more specifically over the longer term. The results of this analysis is presented in these quite attractive infographics. So in the autumn you'll be able to see these. We have this sort of system for each of these megatrend families. I don't want to go through obviously all of the results, it would take me too long, but just to give you a taste of some of the messages that we're coming up with, some of the implications of the megatrends for STI. Well, clearly we can expect to be shaping the research and innovation agendas. There are these increasingly urgent grand challenges and threats, new and changing market demands. There's the influence of new research funders' interests and a more engaged citizenry. All of these are going to have major impact on research and innovation agendas. There are going to be changing labour markets for STI skills on the supply side. We have more ageing populations. We're going to have greater mobility. On the demand side, there's the effects of things like digitalization, migration, and also the location of R&D is increasing the amount of R&D, of course, performed in BRICS economies. Shifting location of research and innovation activities, economic developments in BRICS economies and other emerging economies means that they're playing much greater roles today in actually performing R&D and innovation activities. And then we see some other big trends as well, like greater internationalization, and again this very strong horizontal trend of digitalization. Going on to the technology trends, technological change, of course, is a significant megatrend in its own right, so we've pulled that out separately. We haven't included it in those other eight megatrends. And as we all know, there's great uncertainty about the future directions and impacts of technology. Our approach has been to map and compare the results of recent foresight exercises, and what we've done on that basis is we've pulled out 10 technologies that are expected to be disruptive in the near to medium term. These are the exercises we looked at: Canada, European Commission, Finland, Germany, United Kingdom and Russian Federation, and we're about to also include France
The French are just about to publish this result in the next few weeks, and we'll also include that in our analysis. So we've mapped all of these exercises. Again, I can't show you the results, it will take me too long. But what we did is that we plotted them onto this technology trends radar, and then we've selected 10 of them. And I was struck yesterday when I heard the presentation from the person from the President's office. These are almost identical 10 technologies that are the main priorities for the Russian Federation over the next decade or so. So again, we've looked at some of the implications for SDI and STI policy around these emerging technology trends. So there's, of course, this unpredictability of technological change, and this calls for an open perspective in policy making that supports a diversity of technology developments and applications. Public sector research has played and continues to play pivotal roles in developing emerging technologies. It's very clear when you read about each of these 10 technologies. Technology convergence and combination are important and point to a need for cross-disciplinary institutional setups. Emerging technologies at the same time carry several risks and uncertainties. Something which we didn't expect to find was that communities and citizens are playing increasingly prominent roles in actually developing and exploiting some of these technologies. So we have things like 3D printing, with a lot of applications from the maker community, but also in areas like synthetic biology, where there's a lot of do-it-yourself science going on, for example. And development of these technologies typically benefit from international cooperation, but at the same time, as we all know, technological development is also intensely competitive, not only at the firm level, but also at the level of countries. All of what I've just told you in this last few minutes, you can find most of that in a publication that appeared a few weeks ago. The Danish government published this horizon scan of megatrends and technology trends based on our initial analysis. There is the URL there. There's also an acknowledgement in this publication to the High School of Economics, which was a contributor to this work. Research system trends, which is what I want to spend most of my time talking about here. And probably I only have a few minutes left, but I'll whiz through as quickly as I can. We've got 8 loci here that we're looking at. One is R&D agendas, another R&D investments, the distribution of R&D, the organization and management of R&D, digitalization, R&D outputs, R&D careers, and R&D policy practices. And I think you've already guessed some of the messages I'm going to say here, because they have already emerged from our analysis of the megatrends and the technology trends. So on R&D agendas, of course, there's breakthroughs in science and technology, largely, not largely, but partly unpredictable and uncertain. But we know that these will open up new research frontiers that will have profound impacts on public R&D agendas. But at the same time, there are, of course, many agendas articulated by governments. These include the competitiveness agenda of governments, growing uncertainty and instability in the international system, meaning that there's likely to be more emphasis on defense and security as the driver of public R&D. And also, of course, all these big challenges and grand challenges, many of which are wicked problems, are also likely to have major impacts on R&D agendas. And then agendas articulated by others. Of course, the scientific community has its own interests, has its own criteria for determining what R&D should be performed. So this will still remain prominent. There's also the growing influence of non-governmental funders on public R&D, the philanthropists, for example. And of course, he who pays the piper calls the tune. And finally, there's also the ethical, legal, and social aspects of research and technology, and these will be discussed more vigorously by citizens, reflecting their risks and their uncertainties. Moving on to R&D investments, I think what we see, which is unfortunate, is something of a funding and legitimation crisis, perhaps, for funding of R&D in many OECD countries. OECD countries tend to have very large research complexes that, of course, have continuing, perhaps even growing resource demands, but at the same time there are very heavy pressures on public spending, exacerbated by aging societies, sluggish economic growth, and all of these will increase competition for public spending. So this will be important for public R&D to be able to demonstrate its worth and to shape and satisfy public expectations of what its contributions actually are to the economy and to society.
Perhaps a more positive story is the one that's emerging from the BRICS and from the other emerging economies, where we expect to see much more increased R&D investments. We had a chart in the previous STI outlook in 2014 which showed that China was expected to surpass the United States in its R&D spending probably before 2020. This chart was picked up, of course, both by the media and it was a message that travelled quite widely around the world. But besides BRICS and other emerging economies, there's also the subnational level, which is increasingly playing an important role. I think that's also seen in some BRICS economies as well, from the conversations that I've been having over the last few days, and that's certainly the case in the OECD economies. And there's also, of course, this growth of funding by the non-state actors. So there's the philanthropists I mentioned earlier on, but also business R&D, which is or business R&D strategies, which depend more and more on higher education institutes and public research institutes for the R&D, in fact. If we look then at the distribution of R&D, there are two big dynamics here. First, there's a greater dispersion of R&D. That's because of this more multipolar global research landscape, but also this growth in do-it-yourself science and citizen science. And digitalization will enable the linking of all of this distributed research activity. At the same time, we can see dynamics which are pointing towards greater concentration, certainly in OECD economies, where there's a tendency towards greater concentration of resources in larger centers of excellence, and this threatens, of course, the sustainability of smaller groups. And also at the international level, there's a greater pooling of resources in very large shared infrastructures to pursue often big science goals. On the organisation and management of R&D, we see a push towards greater convergence, push towards greater interdisciplinarity, and also a greater blending of basic and applied research, which leads to a convergence of the missions of higher education institutes and public research institutes, for example. At the same time, there's also a growing outward orientation in public sector research. Third missions will continue to grow in scale and scope. Non-governmental funders will perform more prominent roles in orienting the strategies and practices of universities and government labs. And new research frontiers, many of which are likely to raise ethical and legal concerns, will also need to navigate responsible research and innovation agendas. Digitalization, many opportunities here around automation in the lab, for example, which should increase efficiencies. Big data we've heard about over the last few days, and also some of the technical obstacles to access and data sharing. We think these are going to be largely resolved in the next few years. But there will be many challenges that will remain over the next 10, 15 years or so. So issues around data ownership, privacy, these are not going to go away very quickly. There will also remain conflicting incentives for researchers to adopt open access practices. There are likely to be skill shortages to exploit the opportunities of digitalization, and the cost of maintaining these data infrastructures will also threaten their sustainability. Thank you, Michael, for this excellent presentation. I have one question about citizen science. This, I think, is a very positive and also alarming situation in certain areas, like the one that you mentioned, synthetic biology, but also in 3D printing, where citizens actually are taking things in their hands and maybe producing items that we find completely harmful and potentially very much so. So I wonder if you see in the trends how governments are thinking about regulating, if they are thinking about regulating this activity. Equipment is quite heavily regulated. In the United States, the FBI monitor this. This is what my synthetic biology colleague tells me at the OECD. Because I have the same question to him as well. So this sounds very wrong. And he said, "No, no, it's okay." It's in the United States, there is. I think there's still an outstanding issue around the 3D printing, and again, there's work going on that's trying to control this. A lot of IP type work, but I don't know how this will play out. It's something that we explore. It's one of the risks that we raise in the technology trends.
И если мы, в принципе, говорим о политике, то, конечно же, прежде всего, это вопрос приоритетов. Да, в России сочетаются две системы приоритизации. С одной стороны, это ключевые индикаторы, которые, в частности, заданы майским указом президента, они вам все хорошо известны, увеличение доли затрат на исследования, разработки и технологий. Они определяют общие интересы развития научно-технических экономик страны в России. Следующий уровень приоритизации концентрации ресурсов – это задачи, которые ставятся решениями Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. И здесь ключевые направления, которые активно сейчас развиваются, это вопросы, связанные с фотоникой, просто рассматривать эти вопросы, связанные с развитием передовых производственных технологий. Это вот следующий этап приоритетов. И, конечно же, нельзя здесь обойти вопросы, связанные с реализацией национальной технологической инициативы, которая была запущена президентским поручением в прошлом году. И сейчас, вы знаете, идет утверждение, финализация дорожных актов по 4 направлениям реализации: интернет, аутонет, аэронет и маринет. Я хотел бы отметить, что, в общем-то, в БРИКС происходит нечто подобное. В меморандуме, который мы приняли в Бразилии, отмечено 5 приоритетных направлений, которые закреплены за странами. Это, конечно же, и астрономия, закрепленная за Южной Африкой, новая возобновляемая энергетика, где лидер Китай, биопространственные технологии применения, где лидирует Индия, предупреждение и ликвидация техногенных катастроф, это тема, которая лидером является Бразилия, и, конечно же, водные ресурсы, это тема, за то тематическое направление, реализацию которого отвечает Россия. И вот в связи с этим хотел бы пригласить вас всех осенью этого года, в конце сентября, сюда, в Высшую школу экономики, где будет проходить водный форум БРИКС, где мы рассмотрим актуальные задачи, связанные с развитием этого направления, где ученые, администраторы науки смогут найти общую площадку для обсуждения частой важности. Так вот, в БРИКС также происходит смена тематики, уточнение тематики. Уже в Московской декларации, буквально через полгода, зафиксированы следующие уже 5 тематических приоритетов. Биотехнология и биомедицина. Лидерство взяли на себя, ответственность взяли на себя Россия и Бразилия. Информационные технологии, производительные вычислительные системы. И здесь ответственность за развитие этого направления, лидерство в этих направлениях разделили Китай и Южная Африка. Сотрудничество в экономической и полярных зонах координаторами выступили Индия и Россия. Это вот задача корректировки приоритетов, осмысления текущего состояния, уточнения приоритетов, она характерна как для России, так и, в общем-то, для объединения БРИКС. Это лишь одна из параллелей, которые здесь накашиваются. Ну, а в дальнейшем я хотел бы рассказать как раз о тех задачах, которые мы ставим перед собой, о направлениях реализации тех ключевых индикаторов, потому что национальная научно-техническая политика, она прежде всего выстраивается по отношению к заданным ключевым индикаторам развития научно-технического комплекса России. Если говорить о важнейшей задаче, это задача, связанная с привлечением частных инвестиций в Россию. Здесь индикатор, который говорит о достижении показателя, это 1,77% затрат на исследования и разработки в валовом продукте. Этот показатель по уточненным данным Росстата варьируется от 1,5 до 0,1. У нас большие перспективы с его достижением. Что я хотел отметить? Что в основном в России существенно растут бюджетные затраты на исследования и разработки. Они значимы, но внебюджетные средства, на что хотел бы обратить внимание, они также растут. Но наша задача перевернуть это соотношение, действительно, примерно 1/3 небюджетных и 2/3 бюджетных ассигнований, наоборот. Сделать их такими, чтобы 2/3 было небюджетных и 1/3 бюджетных. Для этого мы меняем, делаем корректировки в тех мероприятиях, в тех задачах, которые реализуем.
Ну, так вот, например, могу отметить, что в рамках федеральной целевой программы исследований и разработки по приоритетным направлениям 2014 года изменилась парадигма финансирования. Если раньше мы ставили перед собой задачу привлечения софинансирования со стороны бизнес-партнеров, то есть с 2014 года мы видим задачу совсем по-другому. Мы поддерживаем реализацию инновационных проектов бизнеса, в рамках которого государство софинансирует те исследования и разработки, которые необходимы бизнес-сообществу для того, чтобы получать новые технологии, новые продукты и так далее. Эта вот пирамидка, она перестраивается она на наших глазах, мы максимум усилий к этому прилагаем. Другой показатель – это публикационная доля России в общемировом потоке публикаций, индексируемых в Web of Science. Здесь в 2013 году нам удалось преодолеть негативный спад публикационной активности России, и в этом году у нас рост публикаций составляет примерно 20%. Это, конечно же, 10% изменится. Это предварительные данные, финализация окончания цифр появится в середине июня, но, в принципе, это уже сейчас достаточно удачно. Здесь тема, связанная с формированием научных отделов, лишь одной стороной связана с публикациями. Здесь, конечно же, нужно говорить и о росте других показателей, как такая патентная активность, ну и другие направления. Хотел бы отметить, что концентрация государственного финансирования, о том, что государство концентрирует финансирование на фундаментальных и поисковых исследованиях. И это обеспечивается через фиксацию доли затрат финансов бюджета, которая направляется на фундаментальные поисковые исследования в доле от валового продукта. Важно также отметить организационные изменения, которые происходят в секторе фундаментальных исследований, фундаментальных поисковых исследований. Реорганизация Российской академии наук привела к усилению БИОЛи как основного государственного экспертного консультативного органа, помогающего правительству Российской Федерации принимать правильные фискальных механизмов, связанных с реализацией природы. Ну и вопросы, связанные с развитием научных организаций, которые входили в систему Российской академии наук, реализуют основной объем фундаментальных исследований, решает Федеральное агентство научных организаций. Сейчас идет, в прошлом году начались и активно идут процессы, связанные с крупнением научных организаций, с корректировкой их научных повесток, с усилением руководства и административного и научного в этих организациях. Хотел бы отметить, что для развития фундаментальной прикладной науки очень важны грантовые механизмы поддержки исследований. В 2014 году начал работу Российский научный фонд, и сейчас общий объем реализации научных фондов составляет 22 миллиарда рублей. В этом году произошло объединение Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда. Здесь также идут процессы, связанные с укрупнением масштаба и операционных возможностей научных фондов. Важная тема, связанная с достижением показателей президента, это устойчивое обеспечение устойчивого правила развития сектора исследований и разработок. Количество исследователей примерно сохраняется, но что хотел бы обратить внимание, и количество исследователей распределения по секторам сохраняется, но хотел бы обратить внимание, что идет существенное омоложение научных кадров. Вот зеленая веточка, как быстро приходит молодежь, казалось бы, наука становится все более и более привлекательной для молодежи. Это опять-таки важный тренд, важное проявление, на которое мы обращаем очень большое внимание. Научно-техническое сотрудничество – это вычитательство важной составляющей всестороннего партнерства стран БРИКС. Как вам известно, 28 октября 2013 года
в Москве состоялась третья встреча министров науки и инноваций стран БРИКС, на которой была подписана Московская декларация. И Китай, как важный член стран БРИКС, за последнее время достиг большого развития в области инноваций. В соответствии с сегодняшней темой хотел бы я вам рассказать о научно-технической и инновационной политике. Первое. Мой доклад разделен на две части. Первое. Состояние науки технического и инновационного развития в Китае. Это данные в 2015 году, как вы увидели, рост ВВП Китая за последние 13 лет. А потом вложение в Нью-Йорк и процент на ВВП. Это данные национальный инновационный потенциал. Замечаю, Китай вышел на 18 место. Это публикации и патенты. Китай занимает второе место в мире по количеству международных научных публикаций, опубликованных китайскими учеными. А внутренние патентные заявки и патентовые занимают первое, второе. И за последние годы Китай достиг больших прорывов в таких областях, как квантовая телепортация, ветряная спекуляция, высокотемпературные сверхпароводников, глубоковое морское зондирование Луны, пилотирование космонавтики. Ну, такое. Сейчас я хотел бы сосредоточить свое выступление на новые тенденции политики развития Китая. Это будет включать в себя 8 частей. Первая часть – образование, государственная программа научно-техническая и инновационная программа на 13-е пятилетие. Мероприятие, вот первое, предлагаю усилия на реализацию концепции инновационного развития. Потом концепция, я знаю, в России тоже, может быть, и в других странах БРИКС. Ускорить создание экономической системы и модельного развития, возобновляемые потерянные инновации. Вот принимая во внимание осуществление концепции согласованного развития, проявить потеряющую роль научно-технологической инновации для скоординированного развития городских, сельских регионов, гармонизированного экономического, социального развития и синхронного развития, индустриализации, информализации, глобализации и сельскохозяйственной модернизации. Третья концепция. Концепция зеленого развития. Выявить ключевое значение научно-технологических инноваций в сформировании зеленого образца развития и жизни экологической цивилизации. Фокусируя на осуществлении четвертой концепции открытого развития, всесторонне повысить уровень интернационализации научно-технических инноваций. Воплощая в жизнь концепцию, последнюю концепцию, общедоступную развитие, ускорить процесс коммерциализации и внедрения инновационно-технологических разработок с тем, чтобы все народы могли их пользоваться. Второй момент. Создание благоприятной экосистемы для дальнейшего поощрения массовой предпринимательской и инновационной деятельности. В полной мере, используя интернет и другие информационные технологические технологии нового поколения, чтобы доставить предпринимателям и стартапам открытый доступ всех инновационных ресурсов, для снижения затрат на предпринимательскую и инновационную деятельность.
развивать и обслуживающие отрасли, в частности, классы технологических услуг. Увеличить достигнутые реализации таких важнейших мероприятий, как введение системы налогового вычета по отношению к расходам предприятий на нее, признание статуса высокотехнологических предприятий и порядок премирования акционерных прав. Стартовать функционирование государственного фонда по ориентированию вечернего инвестирования, трансфера научно-технических разработок, создавая ряд целевых вечерных субфондов для поддержки научно-технических инноваций в предприятиях, при этом открыть зеленый проход для удобства открытийного финансирования предприятий научно-технической сферы. Углубление в дальнейшем реформы приоритетных отраслей, чтобы ускорить формирование институционных структур и механизмов содействия инноваций. Сформирование единую координирующую систему, основанную государственной платформой научно-технического управления, которая включает в себя национальный фонд естественных наук, государственные целевые научно-технические мегапроекты и ключевые задачи Академии наук Китая. Активизировать создание профессиональной организации по управлению проектами с повышением их способности, управления профильными проектами, улучшением расположения. И ввести в действие системные нормы, регулирующие работы по мониторингу, экспертизе научно-технических проектов, а также по оценке честности исследователей и разработчиков. Предусмотрено включить мониторинговые требования и стандарты оценки в соответствии с контрактами, заданиями, соглашения, заключенные в ходе выполнения проекта. Разработать методологии оценки эффективности выполнения инновационных работ. Совершенствование информационной платформы сетей научно-исследовательских структур и установок с оказанием совокупных системных и профессиональных услуг. Организовать и проводить совместные заседания межведомственного комитета по интеграции технологий военного и гражданского назначения с целью содействия передачи новоемких технологий научных военных гражданских. Ускоренное решение важнейших задач по исследованию и разработке для укрепления научно-технической поддержки, развития устраивающего ведущего. Всемирно освоить ключевые критические технологии в областях компьютеров, чипов общего назначения, оборудование для интегральных схем и широкополосной автомобильной связи, а также разбирки и добычи нефти и газа, тем самым проводить серверы изделий стратегического характера. Запускать реализацию программы крупных проектов. Это технологическая инновация 2030. В таких приоритетных направлениях, как авиационный двигатель, квантовая связь, гиперпространство, индивидуальное производство, робототехники, зондирование тарифов космоса и глубокого океана, основные новые материалы, наука о мозге, самостоятельное нововведение семеножества, здравоохранения и тому подобное. Еще надо более энергично продвинуть научно-технологические инновации в отрасли современного сельского хозяйства, создать современную агротехническую систему, которая отличается информатизированным управлением, подавляющим внедрением биотехнологий, интеллектуальным производством и устойчивым развитием. В свете реализации программы «Сделано в Китае 2025»
и программы утверждения основ развития промышленности, разрабатывать исследования и разработки технологий кооперативного производства и использования информационных сетей. Наряду с этим провести инновационные проектно-конструкторские работы на основе интернета плюс, построить интеллектуальные заводы на основе интернет-вещей, внедрять интегрированное управление производственными ресурсами, оказать услуги по жизненному циклу производственных изделий, стимулировать распространение технологий больших данных в отрасли промышленности, развивать комплексные высокотехнологические оборудования и другие технологические системы. Продвинуть ускоренную интеграцию нового поколения информационных технологий в традиционной отрасли промышленности, преодолеть трудности при освоении ключевых технологий по эффективности использования экологически чистого угля и других новых энергосберегающих технологий, а также технологий и установок для интегрированных электросетей. Нам предстоит еще обновлять технологическую платформу энергетической системы для электрического автотранспортных средств, усиливать применение инновационных аддитивных технологий и всемирно разрабатывать новые функциональные материалы и биотехнологии. Осуществлять промышленные инновационные программы в сфере обеспечения государственной водной безопасности, морской науки, техники, охраны окружающей среды и утилизации используемых ресурсов, укрепляя исследования и разработки ключевых технологий для сохранения критических шахт, чистых морей и зеленых зданий. Проявление базового научного технического инновационного потенциала и увеличение снабжения источника новшеств. Фокусируя на фундаментальные исследования прикладного характера и исследования передовых технологий направленных государственных целей и задачи, усиливать работу важнейшими стратегическими научными вопросами с перспективным развертыванием основных фундаментальных исследований, которые к ожидаемому возникновению преобразовательных технологий. Разрабатывая нормы и порядок классификации и оценки научно-технического персонала, создавая оценочную систему индивидуальных ресурсов с учетом их инновационных способностей и реальных вкладов. Наряду с этим открывать государственные программы исследований и разработки по приоритетным направлениям, специальные каналы для поддержки выдающихся молодых ученых в области до 35 лет. Запускать реализацию проекта национальных лабораторий по важнейшим направлениям инновационной деятельности. Построить некоторые национальные лаборатории в соответствии с требованиями полной инновационной цепочки, начинающей с научных исследований, технического освоения до нерынкового процесса и коммерциализации результатов научных исследований. Запуск новых национальных инновационных технологических проектов с целью повышения инновационного потенциала предприятий. Организация ряда стратегических альянсов в области промышленно-технологической инновации с привлечением большого количества предприятий к участию в изучении и подготовке государственных программ, планов политических мероприятий, нормативных актов в области технологической инновации. Следующее объединить потенциально НИИ, ВУЗ и предприятий и укрепить статус предприятий как субъекта инноваций. В соответствии с интегрированием инновационных ресурсов и осуществлением структурно-институционных инноваций построить на основе существующих инновационных баз ряд государственных инновационно-технологических центров. Поддерживать пополнение фонда развития малого и среднего бизнеса и других целевых и финансовых средств и фондов для того, чтобы
средние и малые, а также микропредприятия передали на пути развития со спецификами профессионализма, квалификации, уникальности и стабильности. Оптимизация расположения инновационных регионов и повышение уровня регионального инновационного. В целях содействия инновационного развития в приоритетных регионах Китая поддерживается 3 стратегии. Это один пояс, один путь, координированное развитие региона Пекин, Тяньцзин, Хэбэй и развитие экономического пояса вдоль регионов. Стимулируется реализация 4 основных стратегий. Это масштабное освоение западного района Китая, возвращение северо-восточного района Китая, подъем центрального района Китая и опережающее развитие восточного района. Наращивая тенденции со стороны научно-технических инновационных центров в городах Пекине и Шанхае, продвинуть инновационное развитие в государственных показательных зонах самостоятельной инновации, в зонах освоения науки и высокой технологии, построить государственные демонстрационные и последнее. Углубление сотрудничества в сфере открытой научно-технической инновации и интегрированной глобальную инновационную является межправительственное научно-техническое сотрудничество, создавать и совершенствовать все научно-исследовательские центры и лаборатории совместно. И учитывая базовые условия, вдоль маршрут один пояс, один путь. Укрепить все сотрудничества, создавать разнообразные инфраструктуры. И в ходе выполнения программы исследований и разработки по приоритетным направлениям делается поддержка международной кооперации. Потом на государственном и региональном уровне активизировать работы высоких центров трансфера технологий. И сегодня большое спасибо, что сейчас Китай, наверное, и другие страны БРИКС, которые находятся на стадии развития, и одновременно мы встретимся с серьезными вызовами. Давайте присоединить наши общие усилия, преодолеть все вызовы и явить наши перспективные светлые перспективы. Спасибо. Many of the policy possibilities that are available to us. But what it is quite important is that the BRICS themselves offer us an opportunity by working together to help us redress both domestic issues while at the same time responding to global challenges themselves. The main point in terms of the basic characteristics of South Africa, and that's why I emphasize the point, we are only 22 years into the new South Africa, is that we still remain bedeviled by the challenges of unemployment, inequality and poverty. These are quite central to our efforts, and increasingly our science, technology and innovation portfolio will be directed towards redressing these systemic characteristics. Shifting further, we have been learning through putting policies in place and on the basis of assessing these policies, advancing through higher levels of complexity. Science, technology and innovation does not take place in isolation. It takes place within a wider context of policy setting. And it's important that we recognize that these policy settings themselves necessarily are embedded with contradictions. The fact that we remain within a world system that shows evidence of combined and uneven development depicts this for us. Where we are currently in the post-2012 period in South Africa is towards re-looking at our strategies specifically
close the gaps on inequality and poverty, with special emphasis on generating higher levels of employment within the society. So, as I mentioned, we have an evolutionary history. Years old, South Africa inherited audience. Much of our makeup as a species owes much to our location in Southern Africa. Of course, we went through periods where the country was operated and developed for very specific purposes, which weren't the purposes of the population as a whole. And as a consequence of that, much of South Africa's past since 1994 have been redressing what we inherited as legacies from such an abhorrent past. Towards this end, of course, we of course note with much appreciation the huge and tremendous support that South Africa received from Russia, from China, from India, and also from Brazil during the struggles for liberation in South Africa. So our innovation policy itself and the way we framed the structure of it is quite pragmatic. And I think it's important to emphasize these points. Yeah. Whereas we hold many instances what we would like to do in the form of legislative actions, we do recognize that the societies are much more complex and operate in terms of behaviors which may not be that easy to command. As a consequence, the formation of policy is constantly in an interactive process with the society itself. It is not static and stands alone from it. Also, very importantly, while we use much formal definitions for the innovation system, at a pragmatic level, our object is use in science and technology through innovation as the application in practice of creative new ideas. I will return to the last point because that's how I will make some points about assessment. So we have a complex system with many functioning institutions. In terms of our basic data itself, largely we remain on track. We have been increasing expenditures and investments. But I want to point out something similar that affects all of us in the BRICS countries as well, and that's the divergence, and that's especially in terms of the value of our currencies, and it plays a huge role, especially in investment in large infrastructures required for science and technology. These are areas which the BRICS countries have recognized, and there are other efforts to try and redress this. We need to move urgently, especially if we want to realize larger investments at a constant rate. The flows very similar to most of the BRICS partners as well in terms of resources across the system, an emphasis really in terms of government having to pick up, the public sector having to pick up the slack where the private sector is not investing, while our aspiration is for this to be redressed. As you would see from the major sources of funding, since the financial crisis and the world economic crisis of 2007-2008, business financing has dropped below the funding from government itself. This is something that cannot continue indefinitely. I'm sure people recognize why. Science and technology personnel as well, while we continue to increase the headcount, our FTE numbers, full-time equivalent numbers of R&D personnel, as you would see, have improved, but not significantly relative to a country of 55 million. This also offers huge opportunities in terms of BRICS, encouraging some type of shared human resource capabilities. Our system of higher education is also in the process of reform. And while we have, I'm sorry I'm having to rush through, but this is chasing time, so some of these I'm sure people will have available to them later. You would see the system itself is being put in place. In other words, not everything that's established in our qualifications framework is currently available. We are learning on many of the mechanisms itself. In a nutshell, some of the challenges facing us, both in terms of the innovation system and broader reform in South Africa, can be summarized very aptly. This was recently from the Minister of Higher Education. Whereas we're facing challenges of generating equality and bringing people into the system, we still have to manage and deliver quality systems. And because of this, the instruments available to us are being sorely tested. Many of the instruments we use were not developed for being able to respond to multiple challenges simultaneously.
It also places a huge burden on the bureaucracy and administration of the system itself. Yes, some of the new programs, all of them, currently in play and starting to generate much positive results. We are also very enthusiastic about encouraging that we do not create an elitist and separate stream exclusively for science and technology. And so a lot of pressure from the cabinet itself of South Africa is towards integrating vocational streams of education and training and bringing those in closer contact with the high-level skills in science and technology. That's why we have a Human Resource Development Council chaired by the Deputy President, who is meant to bring about this level of integration. Higher education enrollments are improving itself. The higher education graduations are improving. This is a very positive sign. You would also see quite a major improvement in terms of the performance in science, engineering, and technology relative to this graph. If we look at the period that we inherited from 1994, was quite in reverse. The majority of student graduations were in the humanities. This is increasingly shifting to science, engineering, and technology. In terms of publications, you see the output is also commensurate with this. A first step towards us moving towards the next generation of policy formulation was founded on a panel that the Minister established, which reviewed the system as a whole. These are some of the main points that they raised. As I listened to some of the colleagues raise challenges, we see these are very similar challenges, so we have much to learn around these issues itself. Officially from the Department of Science and Technology, also there's recognition of a series of domestic challenges, which are very particular to South Africa's context itself. I think in terms of the global challenges, and these articulate and resonate very well in terms of how the BRICS response collectively through that picture that our colleague from China showed with the ministerial declaration was formulated. So, having had that very rapid tour of the evolutionary course of South Africa's development policy-wise and some of the empirical results from performance, evaluating our national science, technology and innovation policy shows that we still retain low levels of efficiency and the impacts that we seek through the policy instruments are differentiated. In other words, there's not a uniform response from all the institutions. What this leads to is a form of systemic disharmony. And this is a very polite way of framing an incredible challenge I think most systems have to confront. The resulting fungus is the possibility of structural and institutional incoherence. This is something we need to be especially guarded against, where institutions take a long time to build and can be destroyed in a very short period of time, and the transformation around that. In terms of building competitive advantages, and I think it's quite important, while the question is framed in this way, I'm very impressed that the colleagues from Russia and China already have emphasized the role of cooperation. Because cooperation actually offers us a way out of the problems that are identified, as well as our capacity to work together. South Africa plays a particular role in its sub-regional setting, and because of that has a way of absorbing much of Southern Africa into its work itself. In the minister's statement from this week, it was mentioned that South Africa will continue to play the role of being a hub of research excellence with world-class facilities for the region, in other words, for Africa, in Africa's engagements with the rest of the world. There's an encouragement for international collaboration, and specifically the global knowledge partnerships, and I think that includes being able to send students abroad, while we are busy with institutional reform. And then the last point, which is very recent, also mentioned both by the Minister and from the President of the country, is increasingly trying to encourage our system, which is largely orientated around big results, towards working increasingly with local governments, the local government in that capacity. Because that's the point of delivery which sorely lacks science, technology, and innovation. So innovation for sustainable local development is really on the agenda in South Africa. This coincides as well with the fact that the national local government elections will be taking place this year.
So thank you very much. I'm sure we could discuss many of these in more detail, but I think we'll manage to keep on the time. Thank you. Thank you, Mr. Maharaj. I would like to make the floor open to have a couple of good questions that can enlighten the whole participants here. That drove the development of a number of applications at CGE, who is the center that advises policy design and implementation to the Ministry of Science, Technology and Innovation in Brazil. So, in the beginning of last year, we had a question that drove, and the question was, which tools and analysis should we develop to support the Ministry of Science, Technology and Innovation to build competitive advantages, both in terms of science, technology, and innovation, but also ultimately to Brazil in priority sectors in the design and support the design and implementation of robust, adaptive, and anticipatory STI policy. For the last year and a half, we have, I'll tell you a little bit of the databases that we started to have access in Brazil. And also all the information gathering tools we have to deal with all the databases, how we treat this information, so statistical based analysis, natural language processing, network analysis, back data analysis, and then I will answer the 2 questions that were posed here to this round table, which is about evaluation of STI policy programs, and I'll talk a little bit about the National Institutes of Science and Technology. Human resources in STI, which is an activity we have in CGE since 2008, so it's a continual activity in analyzing and giving support to policies. And also give a snapshot of what we're doing in terms of building up observatories. So I'll talk about the first one we have developed on space technologies, which is really to support competitive advantages in Brazil. So regarding data access and acquisition, you see here a number of databases that we have access. So the first 3 ones are the ones we work more with, which are about all the researchers in Brazil. They have to be in this database so they can apply for funding. So it's over 4.5 million CVs there. The 2 second ones, they're about everyone in Brazil who is working, so we are able to know where they're working, where they come from, and where they're going to. But we also have access to patents databases, the Brazilian one, the US one, we're integrating also now the European one, and a number of different databases about expenditures in Brazil, demographic census, and so on. We also have a few information services, so we have access to news, market analysis, intellectual property rights, and scientific papers. And we have online consultation tools that enables us to run several consultations in parallel, and we use this database to select very carefully who is going to participate in this consultation, so it's always different participants. And we integrate all this analysis that comes from this tool into this database we have. So these things are integrated. Regarding data treatment, we have basic statistics methods that we use. We follow the OSIN model, and we basically work with open source communities, open source softwares as well. Regarding natural language processing, it is helping CGE for the last year to build its own organizational memory. So through indexation, storage, retrieval of large volumes of textual information. It supports info retrieval by types of sources, so scientific papers, news, content, patents, and also the publications we have in-house. Enable us to identify patterns and intersections from different knowledge areas, and also to monitor the evolution of terms frequency for trend analysis and identification of weak signals, thus providing us with early warnings. So this is just some snapshots of taxonomies and tools support us to build our taxonomies. We can identify the sources of the information we're retrieving, for instance, Springer, different journals over there. We can do name entity extraction, keywords extraction, and we have several ways of
analyzing this visually, like clouds. We can see, as Oz just showed us 2 days ago, evolution of terms, so we can identify if it's really a trend, if it's a weak signal, or if this trend is already fading away, for example. Regarding network analysis, basically the main elements are the nodes of our networks are the researchers, and the bigger or the smaller is the number of publications the researchers have. We have lines that show co-authorship between researchers, lines that show semantic similarity between researchers, and the black ones that show that researchers collaborate and they have both semantic similarities and they do papers together. The red ones are ones we look very carefully to because it's possible research that should be get together for doing research. Currently, we have capacity to run 30,000 CVs per extraction, but we are implementing a more hardware to be able to do a bit more on that. So this is the sort of analysis. We can identify groups and which are the individuals that connect different groups. For instance, we have run here to identify what are the competencies in a research area, for example, networks. So we see what are the different knowledge areas that combine within this network. So via both co-authorships and semantics. Here we can see also the co-evolution, the evolution in time of important keywords, maps of topics, and this map here comes from a colleague of ours here from HSC, Maxime, that gave us the data, so we can see there which are the main areas of collaboration when we search for mathematics and applied mathematics, for example, between Brazil and Russia. Here we can see the main institutions that collaborate both in Russia and Brazil. And here we can identify in Brazil which are the main research areas within this cooperation. And we can identify, of course, which are the individuals within these research areas. We also have a platform to work with patent analysis. So here we can identify, for example, trends in terms of applications, the patents themselves, and the journals. So we can compare the 3 things a long time. Identify which are the priority countries in specific areas. For example, here is dot sensors, we can have a pie. Another way of seeing it is in a map, and the numbers over there. We can see what are the top assigners, which are the principal companies applying for patents, for example. The platform generates what we call the auto cluster, and it puts in an innovation timeline with the main points in time where patents have been granted. But we can also generate them with our own keyword search. So that's when we embed it into the keywords that we are interested in, it generates this kind of map. And also correlation maps. So now I will jump to show you and answer the 3 questions that were posed to this session here. 3 different applications. So how do we use these tools for specific projects or to analyze specific programs in Brazil? So the first one, as I mentioned in the beginning, is how we are evaluating the National Institutes of Science and Technology. So these are groups, networks that bring together the best researchers in Brazil. We have currently, I think, around 127 in different research areas. So the aims of this program are to promote and consolidate STI excellence in the country, including human resources development, transfer of knowledge to business and society, to deepen Brazilian internationalization, so we do more collaboration, and stimulate decentralization in Brazil and a balanced participation of Brazilian regions in knowledge production. The main assumption behind the program is really that it is to mobilize and aggregate diverse research groups into organized networks able to work on frontier areas of STI will be able to cope with these objectives. But we also have identified in CG that we can add another one there, which we're going to focus now in the near future, that we can also foster new networks interaction in order to deal with specific
challenges in Brazil. So we use pretty much social network analysis tools to start doing the evaluation of this program. And through the tools, it has allowed us to identify the relational information, such as coauthorships and semantic networks, as well as the areas of cooperation. We have used, as I mentioned to you before, the Lattice database. We have used a number of algorithms that are already available, but we developed plugins to embed in these algorithms so that we could visualize the data using the GEF network platform. A lot of work has to be done in data cleansing and normalization, and I put there a number of algorithms that we have used. In terms of results, we were really able to isolate with a reasonable amount of precision the coordinator of the networks. So there are two different ways of doing that. And also to identify specific communities, the research topics, the interactions within and between networks, and the evolution of this collaboration. And we are currently answering the first big question over there, which is if the policies and the program itself have had a strong influence in mobilizing interaction, decentralization, and internationalization aspects, or if these elements were going to happen anyway as a natural evolution of the existing interactions in time, because these researchers, they already collaborated before the program was established. So we are about to answer this question. And our analysis so far says that yes, it has really had a strong influence. And the future question that we want to address, and we are negotiating this with different ministries, because this relates both to the Ministry of Science, Technology and Innovation, but also to the education, is how we can combine research themes and topics across existing networks to foster interactions among them and generate solutions to grand challenges in Brazil through STI. So we don't want to build new networks, but use the existing infrastructure that are already available and be able to answer challenges that we have been identifying CG through a number of studies. Another application of the tools we have developed throughout the last year is on human resources and STI. Before we used pretty much statistical analysis, but we are increasing our analysis by using also social network analysis here. So basically, we cross-relate these two big databases on formal jobs and labors in Brazil, another database on postgraduates, and the database I mentioned before, Lattice, where we have all researchers in Brazil. And by doing this cross-analysis among these three databases, we are able to understand the characteristics and dynamics of jobs for masters and doctors in Brazil. So some of the results that we can see is that we have had advances in the region of deconcentration of formation. So for instance, from 1996 to 2009, we see that the southeast region in Brazil, which is the top, the one in the bottom over there, used to have a lot more doctors and masters, form a lot more doctors and masters, and this is decreasing so that other regions in Brazil gain importance. Here is how these masters and doctors in Brazil are distributed according to economic activities in Brazil. K9 is a way of analyzing these activities. So we see the most of them are on education, but also some on public administration, health, and other scientific activities. But we see that the average salary is different. So although we have most people employed in education, that's what pay less. Extractive industries and financial activities, and also oil and gas, and other scientific activities and research pay more than the education system. And education here we can understand by universities. I'll go quickly here through these snapshots because it shows a long time the number of masters being formed in Brazil on the top and of doctors in the bottom, and the percentage of these people being really employed. This is by economic activity, so how is employed a long time across different economic activities in Brazil, both for masters and doctors. We have a website where people have access to all this information.
And here just a timeline of the number of studies that we have done in this area. And currently we are looking at the doctors that have been formed abroad and how they, when they come back to Brazil, how this affects their employment and the salary they have. We have had some impacts both internationally and nationally for the Ministry of Education in terms of evaluating universities as well. The final one is on Space Technology Observatory. I'll go quickly here because I think I'm losing time already. So the basic assumption we're using is the same one of the European Space Agency in terms of technological independence, technology non-dependence, or dependence. So we use a number of tools here, the STI, Human Resources Mapping, technology criticality and also readiness level, data collection and analysis of, regarding these technologies, big data network analysis, the platform for patents, and also data visualization tools. So here's another tool that has been developed specific for the Space Agency, and we have done that following a little bit what Europe has done in terms of what is critical and not critical, and what are the questions we have to answer along the way. We have held a number of workshops with the main institutions in Brazil, space agents, and this is how it looked like for a very important system in Brazil. Their views of what was critical and not critical, but when we run the tools, we've seen that actually they were wrong. The criticality was in another subsystem of that system. And when we put that together with the technology readiness level, in terms of dependence, high and level dependence and total dependence or no dependence at all, we can see that actually the E21 is the most critical technology to be attacked over there. So this has helped us to really support the space sector in Brazil to change a little bit what the priorities. And based on that particular technology, we can see what are the patents that exist. You see that Brazil is almost irrelevant over there. Also correlation maps of that technology with other technologies and the strength of these relationships and where it fits within the whole tree of the space technology. So all these tools are supporting us really to look at programs and ensure that we don't depend anymore on what is critical for Brazil, because we cannot really depend on that technology, because it can, for example, the whole space sector can fail in case of technology that we depend completely from abroad. Also on human resources management, both in identification of competencies, but also institutional management, to decide with whom we have to cooperate in particular areas, so to choose partners, to decide on abroad purchase, so make it a buying decision, to define strategic programs and roadmaps or strategic routes. And we have done that for the space, we're doing now currently for energy, and we're doing it more broadly for sustainable cities now. So that's it. This is a big thing. You can see there's a big thing behind all this. And I'd like to thank, this is a joint presentation, but all these people over there. And we will go starting from the very beginning of signing the agreement on science, technology and innovation, which was signed during the Brazilian presidency, end of March. This is more than 1 year ago in 2015. And straight after that, we had a major, all of us, we had all the major challenge of making sure to strengthen the science, technology and innovation component in all the forthcoming documents during the BRICS initiative in 2015. First of all, going through the economic strategy, where the science, technology, innovation component was clearly highlighted, and took together all of the materials presented during the Brazilian declaration, and later going to the meeting of the BRICS Science, Technology and Innovation Funding organizations. All of these materials were finalized, and all the materials were highlighted in Moscow Declaration and the BRICS
Science, Technology and Innovation Work Plan presented during the Ministers' meeting in October 2015. If you look at the BRICS research and innovation initiatives, on the very beginning it looks very complicated if you look at the whole number of documents. So I try to put them in a way that it is clearly and understandable and give a perfect opportunity for all of us to participate in this initiative. The major part that we took from the Brazilian Declaration and the Joint Memorandum of Science and Innovation was the thematic leadership areas. Those that were highlighted in March 2015, starting from the prevention and mitigation of natural disasters, led by Brazil, water resources and pollution treatment, led by Russia, geospatial technology and its application, led by India, new and renewable energy and energy efficiency, led by China, and astronomy, led by South Africa. During 2015, there was a clear agreement by all the countries that it was quite necessary to highlight new and potential initiatives, new and potential areas, those that were indicated by the scientific community of our countries. And what was more interesting, they were facilitated by several countries at the same time. The BRICS Young Scientists Forum, which was clearly an interesting partner by India, biotechnology and biomedicine, including human health and neuroscience, mutually agreed and led by Brazil and Russia, information technologies and high-performance computing, led by China and South Africa, ocean and polar science and technology led by Brazil and Russia, material science including nanotechnology led by India and Russia, and photonics also led by India and Russia. Having those areas, thematic areas which were clearly identified as high priority for collaboration within these countries, and areas, and additional new potential areas signed in Moscow Declaration, it was clearly essential to have a combination of infrastructural scheme that will allow to implement all those potential initiatives through the existing funding mechanisms, through the existing networking collaboration, and through the existing facilities, research facilities that are available in all the countries. Hence, the three major working groups were created during 2015 on framework program, and we especially highlight the framework program, and I'll go further to that. The large-scale research infrastructure, in the short term, called it GRAIN, and BRICS and networking platforms. Starting from the BRICS framework program, we're founding multilateral joint research projects, technology commercialization projects, and innovation. The major part that was initially assigned and agreed by all the countries were the identification of the funding parties, those that would like to go through the support of the initiated projects in all the thematic leadership areas. That was finally happened due to the meeting that took place first in July 2015, and followed by the second meeting of BRICS STI funding parties in January 2016 in Beijing. As a result of this work, the BRICS STI framework program has now have a clear consequences and clear vision of the joint call that will be launched next month in May 2000, planned to be launched in May 2016. What is very important, apart from the classification organization that you see on this slide, all of 10 thematic areas were identified, and each country has identified those areas that will be primary. However, the majority of countries, including Russia, has agreed to go to all of those thematic areas.
The next point, the next group that was going through this part were the large-scale infrastructures, including many science projects. The main idea of the BRAIN initiative was to ensure that the infrastructure, science research infrastructure available in each of the BRICS countries can be available to the scientists regardless of the borders. That means that science research infrastructure available in Russia will be available to all the BRICS countries, and vice versa. What has been done since then, since 2015, Russia has already identified and finalized the full list of the global research, large-scale research infrastructures within Russia, and has sent this list to all of the BRICS countries looking for the identification of the similar. The next meeting of the Global Research Advanced Infrastructure Networks working group is going to take place later this year, so that this list will be agreed, and all the scientists will have access and have ability to be more mobile for the use of those large-scale infrastructures. The very central component, which has just started to develop, was the development of the BRICS Research Innovation Networking Platform. This has a multi-dimensional task, but first of all, having the distances that we have in BRICS, it was clearly essential, clearly necessary to have a platform that will allow scientists to identify the key partners and will allow also to participate in the first forum. In order to ensure the full involvement of Russian federal bodies, as well as research institutions and infrastructure abilities, Russia has set up the national interdepartmental STI Hub BRICS Council, which has the same 5 working groups to look at the particular development on each for each of the initiatives that were identified within BRICS, on major research infrastructures, the funding part, the priority of research cooperation, on innovation, and the research and innovation platform. In addition to that, each of the thematic research area has the national contact point. For the national contact point that can help every single researcher which has interest in any of those 10 thematics to participate and identify the partners within these countries, as well as to set up the strategy and the main priorities for Russia in participating in all of those initiatives. Saying that right now, this 2015 was the year which will start the institutionalization of the SCI activities in the BRICS countries, which clearly will be followed by the Indian presidency that has started a few months ago. Thank you. Thank you so much, Ms. Koklina, for your nice presentation. Но так обстоят дела, что до сих пор только человек способен создавать новые знания, новые технологии, создавать то, чего в природе до сих пор не существует. Поэтому в науке люди до сих пор незаменимые, возможно, до тех пор, пока мы не создадим искусственный интеллект. И все было бы хорошо, но только для того, чтобы человек мог проявить эту свою способность. И именно для этого нам приходится создавать исследовательскую инфраструктуру, финансовые инструменты для поддержки исследований и разработок, коммуникационные площадки, университеты и всю ту большую работу, которой мы занимаемся на государственном уровне или частном уровне. Поэтому вопрос, как эффективно развивать и использовать интеллектуальный потенциал, до сих пор открыт и требует отдельного обсуждения. Более того, это происходит в условиях конкуренции. Сильвия Назар в свое время в книге
A Beautiful Mind очень хорошо и интересно раскрыла идею Нобелевского исследования Джона Нэша по поводу касающегося конкуренции. Два друга как-то в баре спросили Джона Нэша, чем он занимается. И он сказал, что это сложно объяснить, но вот сейчас в бар вошли 3 красивых девушки. Если мы все втроем пойдем их завоевывать, скорее всего, мы переберемся между собой за одну из них и, скорее всего, уйдем из этого бара без какого-либо удовлетворения. Но если мы заранее договоримся между собой, скорее всего, большинство из нас найдет себе пару. Эта идея на самом деле не праздная, именно может быть поэтому мы объединяемся вместе. И вопрос, как из БРИКС использовать сотрудничество для формирования глобальной конкурентоспособности, он имеет важнейшее значение в той работе совместной, которую мы ведем. И здесь, безусловно, в этом контексте ключевую роль играет та оценка или те обзоры национальной политики, и ее эффективности, которые мы проводим, и проводит OECD в частности, для того, чтобы мы могли лучше понять друг друга и найти как раз ответы на эти вопросы. Так что, если, коллеги, у кого-то есть идеи, что имеет наиболее принципиальное значение для развития человеческого потенциала нашей экономики, как сотрудничество наших стран могло бы дать рост нашей конкурентоспособности, будем признательны. Нашу, так сказать, дискуссию, может быть, повернуть в сторону тех вопросов, которые у нас поставлены на повестку круглого стола. И еще немного поговорить действительно о человеческом капитале, проблема, которая, на самом деле, безусловно, актуальна для вообще всех стран и, ну, сказать, для стран БРИКС в частности. И каждая страна сталкивается с вопросами, с задачами, с какой необходимостью их решать, связанных с тем, сколько у нас научных работников или людей, которые занимаются в сфере науки и технологий, какова структура этого потенциала, каково качество, квалификационные характеристики, возрастные, какова продуктивность академическая или какая-то другая этого потенциала, и как ее повысить. Вот сегодня в нескольких докладах так или иначе эти проблемы проскальзывали, и что, например, мы видим в России. Да? Безусловно, так сказать, когда мы говорим о проблеме возрастной структуры потенциала, да, очень значительными длительными усилиями государства по поддержке, по омоложению кадров произошел здесь очевидный положительный позитивный сдвиг, связанный с тем, что увеличилась доля молодых, ну и не очень молодых, но все-таки ближе к молодым ученых. Да, это очень хорошая тенденция, требующая дальнейшей поддержки, но одновременно проблема так не остается нерешенной. И другие страны БРИКС, скорее всего, тоже сталкиваются с этим. Значит, молодежи становится больше, но одновременно те возрастные группы, которые ближе к старшим возрастам, они тоже, на самом деле, их доля не снижается, а по некоторым возрастным группам даже увеличивается. И одновременно тот провал, который возник где-то в 90-е годы, связан с тем, что группы наиболее продуктивные возрастные группы средних возрастов, они последовательно, год от года, их доля в общем потенциале снижается. Значит, если мы посмотрим на какие-то качественные характеристики научного потенциала в России, мы видим, что исследователи становятся
немного больше, где-то сейчас половина, больше половины в общем потенциале именно группы исследователей, самые, так сказать, нужные и важные, да, в сфере науки. И одновременно также последовательно снижается доля техников, да, хотя эта категория для науки, тем более вот, сказать, для передовых технологических направлений, в общем, на самом деле остается еще очень важной, и пока никаких мер для того, чтобы как-то поддержать, улучшить положение вот этой когорты науки, пока не происходит. Да? Что в специализации научных кадров? Да? То есть последовательно, год от года мы видим, что, как и в советские времена, российские научные кадры специализируются в основном на естественных науках, на инженерных, на технических науках, в то время как многие, так сказать, по многим передовым направлениям ощущаются явные, так сказать, кадровые дефициты, кадровый голод. В то время как, например, мы видим, что в отдельных странах БРИКС какие-то передовые направления, ну, например, связанные с таким важным отраслью, как сельское хозяйство, эти направления развиваются очень быстрыми темпами и насыщаются кадрами. Да, то есть, ну, вот такого рода проблемы, конечно, требуют безусловного серьезного внимания государства и внимания постоянного фокуса вот на то, чтобы кадровый потенциал был более сбалансированный, чтобы на самом деле удовлетворялись потребности развития и самой научно-технологической сферы, и экономики, и социальной сферы, и чтобы на самом деле, конечно, продуктивность научных кадров возрастала и тоже находилась на каком-то оптимальном уровне. И вот тоже в выступлении указывалось на то, что, так сказать, много делается для того, в разных странах по-разному, чтобы этот кадровый потенциал поддерживать. И вот что касается России, все-таки в части кадров были сделаны такие шаги и реализованы такие инициативы, которые, что редко очень бывает в отношениях между государством и обществом, были поддержаны вот именно в профессиональном сообществе, именно самими учеными. Ну, например, просто в качестве примера можно привести мегагранты, то есть поддержку ведущих российских и зарубежных ученых, которые создают здесь в России новые лаборатории, новые поддерживают направления, развивают эти направления, получают какие-то интересные результаты здесь в России. Ну, только там, за 3-4 года было проведено несколько конкурсов для того, что появились такие лаборатории, и там патенты, там публикации, там интересные результаты. Конечно, хочется, чтобы, так сказать, это все приобрело более такой широкий массовый характер. Мы понимаем, что существуют ограничения там, финансового плана, особенно в последние годы, но тем не менее такого рода инициативы, так же как упомянутая там инициатива, связанная с развитием там, исследовательских университетов, вхождением этих университетов в рейтинге лучших университетов мира. Все это, конечно, очень востребовано и может дать результаты, ну, если не прямо сейчас, через какое-то время, то есть, конечно, здесь очень позитивные ожидаются результаты. Но вот один момент, и все это, мне кажется, вот все, что связано с человеческим капиталом, с возможностью его поддержки и развития, это богатое поле для проведения совместных исследований разных стран, потому что эти проблемы существуют везде, и, возможно, даже осуществление совместных каких-то действий, проектов по тому, чтобы какие-то проблемы кадровые решались и более эффективно кадровый потенциал развивался. И один еще маленький момент, который тоже, мне кажется, мог быть интересным для всех стран, это то, что, конечно, проблемы развития кадрового потенциала, они, в некотором смысле, задача государства, и государство здесь должны активно развиваться, но очень большой потенциал развития имеется в самих институтах, в университетах, в институтах, которые занимаются исследованиями и разработками.
И здесь у каждой страны есть свой опыт, потому как институт может проводить собственные какие-то кадровую политику, поддерживать молодежь, давать, показывать молодежи и поддерживать ее в карьерном развитии, в карьерном росте, как, например, в университетах создавать научные, какие-то научно-учебные лаборатории, где студенты, аспиранты могут достигать, так сказать, всю вот исследовательскую практику, методологию, методы. И масса здесь других есть возможностей в этой области и развиваться, взаимодействовать, делиться опытом. Мне кажется, что вот это вот, если эта тематика в рамках БРИКС будет активно развиваться, это просто на пользу всех странам. Спасибо. Руководитель рабочей группы по как раз научно-технической платформе БРИКС, российская рабочая группа. Я хотел немножко его развить. Мне кажется, задача вообще, которая стоит в части научно-технического сотрудничества многостороннего в рамках БРИКС, она вот, ровным счетом про эту историю. Для того, чтобы инициировать совместные проекты в многостороннем формате, успешные, да, которые были бы интересны всем троим, то и более сторонам, нужно хорошо предварительно договориться. И, соответственно, вот для того, чтобы это происходило, нужны эффективные механизмы достижения этих договоренностей. Наша рабочая группа занималась тем, чтобы предложить какие-то элементы этого механизма. Фактически общим механизмом должна стать эта самая научно-исследовательская инновационная платформа, как комплексный механизм. Но какие-то элементы ее мы в течение 2015 года пытались сформировать и предложили, и одним из них вот уже о нем говорилось, это сетевой такой инструмент, сетевая платформа для поиска партнеров, для многостороннего сотрудничества. И вот первое, с чем мы столкнулись, на самом деле, я хотел бы эту проблему обозначить, потому что эта идея, она как бы не новая, и, к сожалению, воспринять всеми партнерами по БРИКС эту идею, да, то есть каждый хочет продвинуть свою платформу. Вот. И это может быть той самой проблемой о том, что трое ребят из бара, если они не договорятся, да, то есть ничего не заработает. И вот если мы сможем преодолеть, то есть уже есть работающий механизм, и его запустить, чтобы он начал работать, да, то тогда мы сможем запустить новые проекты. Вот мне бы хотелось эту проблему обозначить, мне кажется, что она важная. Наверное, мы все понимаем, что ее надо преодолеть. И, может быть, в последующих каких-то выступлениях, если у кого-то есть идеи, как это сделать, было бы здорово. Спасибо. В том, что касается сегодняшнего семинара и темы, хотел бы отметить несколько вещей. Ну, во-первых, если мы говорим о кадрах, то как раз этот вопрос, который сейчас стоит на повестке и, собственно, который обращается много внимания при реализации как нашей инновационной стратегии, так и при обновлении стратегии инновационного развития Российской Федерации, собственно, так и то, что мы делаем, релевантно в тех вещах, которые мы делаем для развития среды, которые могут как раз среда, которая могла бы сама генерировать инновации и дальше развивать инновации. Соответственно, этим занимаются у нас в том числе институты развития, те организации, которые специально созданы для того, чтобы стимулировать развитие инноваций, это как государственные институты развития. И я могу перечислить и российскую венчурную компанию, которая достаточно много делает как раз для развития инновационной среды и является, наверное, я бы мог провести параллели с неким таким мягким правом, вот, будучи юристом на такие аналогии, в том, чтобы как раз создавать на основе поколения инноваторов, стимулировать они нас, поддерживают и инновационные конкурсы, и, соответственно, ведут проекты совместно с университетами, развивают предпринимательские университеты, обучают людей предпринимательству. Соответственно, это очень важно, и я думаю, в рамках БРИКС мы тоже смотрим на те вещи, которые мы могли бы реализовать вместе. Также вот у нас в рамках инновационной группы идет проект по летней школе
БРИКС по медицине, который делает открытый университет Сколково. Соответственно, у нас сейчас идет этап подготовки и направления приглашения. Думаю, наши коллеги будут тоже заинтересованы. И вот мы всячески у вас просим, скажем, простимулировать в своих странах будущих участников данной школы, чтобы мы совместно могли, во-первых, обучиться, а во-вторых, подготовить, возможно, какие-то решения для реализации в рамках нашей группы БРИКС. Третий момент – это развитие кадрового потенциала через те инструменты, которые мы реализуем в России. И, возможно, у вас есть некий опыт и, скажем, некие рекомендации, которые помогли бы улучшить какие-то вещи и либо реализовать просто новые проекты. Вот мы, в частности, реализуем проект по программе инновационного развития ведущих компаний с государственным участием, и один из блоков как раз в этих программах, то есть сами программы, это некие корпоративные стратегии больших крупных компаний, которые помогают инновационно развиваться, это конкретные проекты. И вот один из блоков как раз это развитие кадрового потенциала, подготовка кадров. И у нас вот за этот блок, в частности, отвечает Минобрнауки России, то есть мы компании собираем, мы вместе с Минобром следим за тем, что с одной стороны компании могли обучать своих сотрудников в университетах, а с другой стороны, чтобы университеты могли давать компаниям как раз предложения по проведению научных исследований. И, собственно, вот этот блок, он в первых очень важен. И, наверное, чтобы не отвлекать людей от работы своей длинной речью, я хотел бы завершить тем, что мы в нашей инновационной подгруппе как раз призываем коллег как раз делиться вашими пожеланиями по возможному инновационному сотрудничеству. Вот у нас, скажем, я пока не буду озвучивать идею, потому что она нуждается в доработке, но мы хотим провести одно мероприятие, посвященное трансферу технологий и развитию коммерциализации. Я думаю, скоро, после того, как мы до конца доработаем и согласуем проведение данного мероприятия в России, мы вам тоже разошлем и попробуем вместе подготовить как раз мероприятие. И пользуясь случаем, я бы хотел как раз оставить несколько своих визитных карточек и обняться с вами, чтобы мы вот как раз это мероприятие вместе с вами попробовали провести. Ориентировочно осенью оно состоится, и вот как раз чтобы было время для подготовки и его отработки, вот, потому что развитие трансфера технологий и повышение квалификации это как раз та вещь, которая, я думаю, нам всем поможет инновационно продвинуться вперед. Большое спасибо.